homemade ebony. So, siya with ebony. Oh, that's real good. Next naman is concealer. May concealer, dark concealer. Lagi ko itong ginagamit everyday. Brow gel. Next, concealer sa mga dark spot. Yan. Then, blend ko ulit siya. Foundation. So, everyday ko siya ginagamit. So, lightest shading siya. So, dalawang pump, okay na yan. Pero, gagawin na tatlo. Yan. Dahil sobrang light niya. Unti lang ilalagay. Yan. So, 2 pumps. Kaya naman i-cover lahat ng face mo. So, nilagay lang ako sa taas kasi may pimples ako. I mean, bad stuff. See? So, yung isang ganito kayang umabot ng 6 months. Pag di ka gumagamit, pag di ka, siguro kapag di ka umalis ng bahay mo, pag minsan-minsan lang. Pero kasi sa akin, tumatagal to ng taon, like years, 1 year or more. Oh, that's real good. Contour. Ito na lang. By Charlotte Tilbury. Shade Hollywood. Ayan. Ito upper is better. And then jaw contour, lower the better. Blend natin siya upward. You've got to get a hold of yourself. Concealer sa eyelids. Ay, kalimutan ko i-blend. I-blend pala. Kalimutan ko i-blend. May contour pala ako dito. So, i-blend ko muna. So, pag-blend dito is pababa. Mag-add pa ako ng contour. May fats ako dyan. So, para mga ngayon,
So, hindi na record yung ginawa ko dito sa eyes ko. Oh my god, yung eyeshadow ko hindi na record. Kaya uulitin ko ulit. Maglalagay ako ulit ng concealer. Gagamitin ko tong eyeshadow ko. Tempera. For my base, I am using this shade called Golden Ochre. You've got to get a hold of yourself. Golden Ochre. And this shade for my outer corner, I use Gold Blush. I will blend with my 222. My clean brush to blend. I will use my 237, 4 this shade. This is Vernier. For my inner corner. And then I will blend with my 234. Oh, that's real good. Use the shade Raw China in the outer corner of my eyelid. I will put highlighter. I will use this 237. Eyeliner using Benefit eyeliner. Next is Start Mascara. True Mascara. You've got to get a hold of yourself. My eyelashes, I am using this. So for my blush, I use this NARS